Добро утро, Европа сега продължава. Водещи киберексперти от страната и чужбина ще дискутират днес София дигиталните измами и тенденции за годината. Организатор е Българското кибер общество. При нас вече в навечерието на форума е доктор Еял Пинко, който е носител на Израелската награда за сигурност. Здравейте! Здравейте, добро утро. Как променящата се геополитическа среда, особено сега, както виждаме последните седмици, много динамично се променя, влияе на киберсигурността? Sphere influencing the cyberspace. We see that since the war in Ukraine started 2.5 след като започна войната в Украйна преди 2 години и 3, има повишени кибератаки, които по принцип помагат на войната и се използват за психологически ефекти, да има ефект върху публиката, публичните мнения. Миналата година в Израел всичките посттерминали спряха да работят. Това е заради кибератака, което има психологически ефект върху държавата и гражданите, понеже държавата не може да използва дебитни карти, нито кредитни карти. Второто, също така се използва за прането на много пари, тъй като тези атаки крадат пари, информация, които могат да се продават в Dark Web, в Telegram и други такива групи. И виждаме много нови атаки, особено от миналата година, които са насочени към хора с цел да взимат пари от тях. И последният ефект, който се опитва да се постигне, е да се опитват да сгромят инфраструктура като критична инфраструктура. Свързана също и с енергийната сигурност на страната. Допълвам отговора. Кой стои зад тези кибератаки? Who's sitting behind these cyber attacks? Behind the cyber attacks you can find many types of actors, много видове актьори или третори. От една страна те са криминални проявени лица, които просто отиват в киберсферата, с цел да са анонимни. Много е трудно да ги хванете там, тъй като са анонимни. И това позволява да правят много пари. Secondly, you see national, as we call it, national actors, as states. Също така може да видите държави, които спонсорират криминални групи, за да могат да придобият пари или критична инфраструктура да сгромят. Who are these countries? Almost everyone. Почти всички, особено в балканските държави, виждаме много атаки от Китай, от Иран, от Русия, дори някои други. Но това са най-големите държави, които виждаме, които атакуват предимно България, Румъния, Гърция. Казвате, че всъщност процесите са много свързани. Между войните и това, което се случва в киберпространството. На крачка ли е човечеството, например, от кибервойна? Мисля, че вече сме в кибервойна. But most people don't understand it, or they don't understand that the cellular phone that they're using. Но повечето хора реално не разбират, че техните телефони или устройства, които използват, са устройства, които всъщност позволяват атаки. Ние позволяваме да се случат тези атаки, ние сме платформата. Особено от 2017 виждаме много атаки, които се случват не само около войната,
but also as a way of living. As I said, the criminal Но и това е начин на живот. a lot of the activities into this domain. И как ще продължи това? Да, извинете. Can you say again? Can you repeat it, please? I'm saying that the criminals already moved their activities into the cyber domain, not only in the physical domain. Да, че престъпниците вече си преместват активностите в кибер домейна, не само в физическия. Как ще приключи това? How is this all gonna end? И как можем да противодействаме ефективно, защото ако срещу в другата война можем да използваме оръжия, дронове, армия, тук каква е нашата защита? And how can we counteract it, seeing as in normal warfare you can use drones, you can use weapons. Yeah. How can we defend ourselves? I think we live in a very interesting times. Ние живеем доста интересни времена. Not only in Ukraine, but we face, имаме не само войни в Украйна, но и в Близки изток, в Африка, на Северния полюс, Китай. Especially after Trump got into power. Светът е доста несигурен, особено от влизането в властта на Тръмп. And I think that we see, as you call it, a lot of mishmash here, and it's getting only involved, and we expect that we'll see much more attacks, cyber attacks, in the upcoming years. Очакваме да има все повече кибератаки в следващите години. And we need to be prepared not only in the national level, but also in the personal and the companies level as well. Трябва да сме подготвени не само на национално ниво, но и личностно ниво, както и компаниите. Какво преобладава като тенденции в момента? Кои са топ 3 на най-големите киберпрестъпления? What are the top 3 most common cyber crimes currently? When we speak about cybercrimes, we can see three main. Като говорим за киберсигурност, виждаме три главни. First, it's identity theft. Somebody is stealing your identity. Първото е кражба на идентичност. На лични данни. Лична карта, details, your credit or debit кредитни карти, лични карти. And by then they go to do shoppings. They can go to take a loan from или да си купуват неща, или да взимат заеми на ваше име. They can take loan from the bank or from the other company by your name, and we see only in the US. Само в Щатите. In the last year, 5.8 million people. Последната година 5.8 only in the US. Милиона души са им откраднати личните данни. Само в Америка. And you see also that there are fake websites. И също така виждате, има и фалшиви уебсайтове. You go to a website, you put your card number, your card details, and nothing is happening. Детайлите на кредитната или дебитната карта и нищо не се случва и те просто крадат. And the last one is extortion. Somebody is taking over your computer, encrypting your data, and then you need to pay money in order to get it back. These are the main three. И последният тип е когато ти превземат компютъра и след това искат пари, за да ти възстановят компютъра или личните данни. Това са основните измами, които могат да се начертаят. Въпросът е ние доколко сме защитени. Вие познавате и мисля, че сред създателите на Българското киберобщество. Доколко е защитена България, институциите, ние като физически лица? So these are the top three. As someone who's the founder of the Bulgarian cyber community, how prepared are we as institutions, as people to deal with this? To tell the truth, I believe that Bulgaria is not ready enough for the cyber attacks. Не мисля, че България е готова за кибератаки. I think the awareness is very low, relatively. Мисля, че нямаме особено много познание. A lot of way to do in protecting the people, the companies. I see a lot of companies which are not protected. И има много начини, по които може да се защитим, но много компании не са защитени. And I think we have now amazing opportunity to enhance Bulgaria's cyber capabilities. И мисля, че има много хубава възможност да повишим кибер способностите на България и на компании. Само с пари ли става това? Is it related only with money? It's related a lot of money issues, a lot, because it's a very good свързано с пари. A lot of income opportunities, but also
to bring political influence to the country from the neighboring countries. Свързано е доста с пари, но не само и единствено с пари, свързано е също и с политическа пропаганда от други държави. Тоест, всъщност всичко е в нашите ръце, за да противодействаме ефективно, защото предизвикателствата ще продължат. So everything is in our hands to counteract this, so that because things will. А как можем да защитим телефона си, например? So how can we protect, for instance, our phone? You know, when we were kids, in order to have capabilities of our phone, we need a full room. Now we have a very powerful computer in our hands. За да имаме способностите, които имаме в момента на телефони, ние трябва цяла стая, в момента може да я поберем в нашата ръка. And I'm sure that if we'll ask the people that were watching us if they have antivirus on their computer, on their phone, they will say no. И най-вероятно, ако питаме нашите гости дали имат антивирусна програма на компютъра и на телефона, голяма вероятност е да кажат не. So there are technological measures as antivirus, for example. It's not only, but има технологични решения като антивирусна, не само, но и. And there is a critical also issue, which is not technological, which is awareness. To understand that we are under risk, every one of us, even though we don't think so. Но е и още по-важно да знаем, че всеки един от нас може да е рисков и може да бъде. And to read well text messages, to read well emails, not to press links, to be suspicious. Не, всички трябва да имаме едно на ум, не трябва да цъкаме просто на случайни линкове, да вярваме всичко, което ни се изпраща като текстови съобщения. Да бъдем подозрителни. Благодаря ви. Благодаря. Ние продължаваме следват новините.